Hello, good day, my pro farmers, my upcoming farmers, nesuma chat GPT farmers kungesusu. Tungofamba netheme yedu. Vamasendeke vatidyara something. So here today, tazongo taispraya maonyenzi edu aya ne washagani yekuitisa mota. Saka tazonzi the camera team iri behind the scene happy Father's Day. Sanda kuratidza ichinhu chatapiwa nhasi team behind the scene. Tangonzi happy Father's Day tibva tatengerwa this thing. Saka taane zvinhu zvekusprayisa manje. Inonzi hanzi kurima sprayer. Handiti ndiyo takushandisa kuita sei kusprayisa maonyenzi edu, but maonyenzi medu mune madomasi edu. Saka madomasi edu aefectwa nekagonyo. Saka tobva tanzi futi pamusoro pesprayer tava kutengerai this snow tiger. Saka tatengerwa snow tiger. Saka izvo zvatoda kuita ndezvekuti tava kuspraya snow tiger yedu maonyenzi. But before manje tava kutanga taita unboxing knapsack yedu. We don't know how to assemble it, but you guys are going to help me to assemble this thing. And so rekativhure tione kuti mukati mune chii, then we can start from there. Yo. So this is our 16-liter knapsack yedu. Handiti tona mukati mune hameno tikachiyaka, but we will figure out together kuti chii. Then also these two yellow things. Those is one is zvakashota now. My connectors zvakashota. Alright. Alright. Sazvinosisa zviri muno. Alright, ne pipe ne this thing hameno kuti chii. But we will figure out together. We have our manual here, instructions manual. I think this is the spare gun is all here. Alright. I think those alright. So right now totanga kuita assemble our knapsack. So we encourage one to DIY. Do it yourself. Go on YouTube and research how to assemble this thing. So I'm going to take you through how to assemble this thing is the way andazviona by YouTube. And so we have to take this pipe and that's an extension pipe yekuti unokwanisa unospraya uri ukoko iwe uri kuno kanditika toisungirira panapa. Okay, that's our extension pipe. Then irifilter kana ukasanganisira mushonga wako panhu pane madhaga or something. Madhaga anogona kuvhara our pump irapa yacho ichi inospraya yaya. So the same thing zvatakaita padrip pipe pekuti takaisa filter redu. Saka we are going to put this thing and this thing ndo chinovhara vanava. Handiti kana wadaro this thing ichi ndochiya chekuti unonona uchifamba uchidai ichi. Saka hameno pachinopinda ipapo pananchiona paYouTube pachinopinda. I think ndipanapa. Saka chinopinda panapa. Handiti ndochinozosumudza chiita se chichipamba this thing. Because this thing chine chidai so hameno zvachinochiita, but panogona kunge pane chinhu chakashota or something, but chine chisumudza this thing chichipamba chicreata pressure mukati munomandi. Alright, the next thing that we have here I think is this thing. So this thing how it works is this thing ichi chine rubber mukati rubber. Sorry, rubber iri zvarinoita tinopinza this thing apa pandiri. Right, tikapinza apa tobva tavhara this knob inobva yasila pressure. Saka tikasila pressure panapa, the next thing that we can do is
you can take this pipe here handiti toipfekera munomu, ikapinda munomu then ovhara this knob iri handiti, tikavhara this knob iri handiti tasunga tight. Then there's one more thing chandambobata vanhu, this thing ndokana kanospraya handiti. Saka pane rabha riri panapa tongorisa kuno nechekumusoro muchana, then tobva tadai so tosungirira kanozo kedu kana. Oh my god. Okay, tosungirira kanozo kedu tokasukwa tight handiti. Saka which means kuti unenge wakuzvanya panapa uchita spray like this. And then I think the next thing that we need to assemble is this rod iri handiti. So zvarinoita rinopinda panapa this way. Okay, rinopinda tindakatadzisa this thing kuno kwanditi, then topinza our rod here like this handiti. Taripinza like this, zvarinoita manje rine kapini kanopinda apa kuti kavhare handiti. Saka kuno zvarinenge rakaita toripinza panapa and panapa handiti. Right, kana radai so which means tinosungudza uchita so tikokaripinza panapa pane ka slip pin kanopinda apa, kanonzi ka slip pin ndokanda kuratidza panapa. Saka aka ka slip pin aka ndokanopinda kobva kaloka panapa kuti chisabude bude, unobva wakavhura handiti. Then kuno again kune ka slip pin kepo kuti chisabude bude unokwalokesa panapa, so that unenge wakuita wakupamba pressure wakucreata pressure knapsack redu chidaiso handiti. Saka unenge uchitokadaro then kuvhura kuno handimuunzwa ka pressure yakreatwa handimuunzwa. So that's how we assemble this thing. And these two things, the way it works, panapa before there's a slip in here, akanopinda panapa, right? Ukapfekera panapa, wakapfekera panapa, then ukapfekera this thing, ukapfekera this thing panapa, right? Aka zvakanoita manje ndokanoholda karod kedu aka kuti kave kari stable like this, vakapinda kadai so handiti. Ndo mashandiro apa izvinhu zvatinazvo apa ndezvespare kuitira kuti kana chinozo chedu chafa we have another spare one yekuita nayo this one spare one. So tichazokuratidzai takuita sei takuspraya mushonga wedu uno wada kuspraya madomasi edu boys. We have 100 plants of tomatoes, then also 2000 plants dzemaonions handiti. Maonions edu takamaisa manyowa apa handiti. Pana someone akangopfuura kuti tichitoshoot video ready and she was very interested and said ndine manyowa ndakukupai, ndibva tipa manyowa handiti. Saka ndo atirikuisa muonions edu, and also takaisa D nezuro. These onions are just 3 weeks old, so tanyatsodevelopa maleaves. Tozokuradzai also takumacherera kuti bulb formation taisa fertilizer inoenderana nebulb formation tokuradzai process yes. So remember, vamasindike vati munhu wese dyara something handiti. All good guys, bye.